Ladies and gentlemen, welcome to Grow for Gold 2023. Dames en here, welkom by Groei vir Goud 2023. Baie welkom aan ieder en elkeen van julle by hierdie die 4de Groei vir Goud geleentheid. En ek dink dit is 'n absolute luisterryke geleentheid toe ek hier ingestap het. Kyk hoe stylvol en hoe pragtig lyk hierdie saal. En ek dink dit is regtig 'n geleentheid van hoogstaande formaat. Voordat ons aangaan met die verdere reëlings en die verwelkomings, vra ek nou eers vir Derek Matthews. Hy is natuurlik die voorsitter van Graan Suid-Afrika om vir ons amptelik te open. Baie dankie. Wie sal jou mis as jy weg is? Ons sal. Graan SA. Ons is hier sodat graan en oliesade boere volhoubaar en winsgewend kan produseer vir voedselsekerheid, voedselveiligheid, welvaart en stabiliteit vir die belofte van 'n toekoms vir ons almal. Wie is ons? Graan SA is ons, die organisasie, die uitvoerende bestuur, die produsente. Ons is die kollektief, groter as, maar ook gelyk, verenig in ons menslikheid en doelstellings. Ons is 'n kollektief danksy jou. As 'n organisasie bestaan ons vir jou. As 'n stem praat ons saam met jou. Saam is ons meer effektief as die enkele stem. Maar ons is ook gelyk. Ons meet nie ons produsente aan die grootte van hul grond of die opbrengs van hul oes nie. Geen enkele graanprodusente is belangriker as 'n ander nie. Julle is almal die ons wat ons sterker maak. Graan SA is 'n kollektiewe stem van redelikheid, hoop, dankbaarheid, eenheid, bekendheid en 'n volhoubare toekoms. Ons is jou lede-organisasie. En ons bestaan danksy jou. Ons is ons waardes. Ons is volhoubaar. Ons is trots. Ons is jou stem en jou sekuriteit. Ons is jou organisasie en jou toekoms. Ons is daar vir jou en bestaan danksy jou. Saam is ons relevant. Good morning, ladies and gentlemen. Goeiemôre, dames en here. Gaan ek nou die hele tyd in daai ligte in moet kyk. Ek sê altyd, jy weet, ons begin ons verrigtinge gewoonlik met 'n oordeenking. En ons moet dit nie doen uit gewoonte uit of omdat dit die regte ding is om te doen nie. Ons moet dit doen uit erkenning van ons onafhanklikheid, van inspirasie, van leiding, van wysheid. Kom ons dink net 'n bietjie vanoggend, jy weet, waarom is ons hier? Hoekom kan ons 'n geleentheid soos hierdie vier? Dis absoluut genade van bo. Die feit dat ons boer, die feit dat ons die voorreg het om die natuur te kan inspann om bevrediging, om vir ons gesinne te kan versorg en om vooruitgang te kan bewerkstellig, is absoluut genade van bo. In Lukas 9 vers 62 lees ons dat sou 'n man sy hand aan die ploeg slaan en terugkyk, is hy nie geskik vir die koninkryk van die hemel nie.
En dis basies wat ons besig is om te doen met kompetisies soos hierdie, is om die grense te druk, om vorentoe te kyk, om vorentoe te beer, om net beter en beter en beter te kan raak. Kom ons sluit ons oë en ons vra die seën op hierdie verrigtinge. Our Lord and Heavenly Father, we just thank you for this wonderful day, for the blessing of this congregation, this getting together, to be able to celebrate your blessings. We ask that you bless this gathering, and Lord, I want to ask you to bless each and every one involved in preparing for this gathering, and I want to ask you to bless each and every one of our farmers, and all the support staff, and all the input suppliers. Bless agriculture in South Africa, Lord. May everything that we do always be pleasing in your sight and to the expanse of your kingdom. We ask this all in the name of Jesus. Amen. Goed, dit is dan ook my voorreg. I think I'm going to speak to English the whole day. How does that sound to you all? Toe maar wat. Ek sal dit nie aan julle doen nie. My Afrikaans is gelukkig 'n bietjie meer as selfverdediging. So, ons kan maar aangaan. Dis my voorreg om julle almal baie welkom te heet hierso vandag. In die eerste plek wil ek ons borge baie welkom heet. Pioneer wat vandag se verrigtinge hierdie geleentheid borg. En jy weet aanvanklik die idee van hierdie kompetisie gehad het. Baie dankie vir julle ondersteuning en julle bydrae in die bedryf in geheel. John Deere, Bayer, Santam, Elmas, Sioko en FNB, almal borge. Sonder daai deel van ons bedryf het ons ook nie 'n bedryf nie. Boere, kan julle nou indink as ons daar op die plase was en jy moes fisies letterlik gaan ry en gaan soek na die goed as daai dienste en daai goed nie daar was nie. Ek meen dan sou dit omtrent onmoontlik gewees het om te doen wat ons doen. So daar's 'n interafhanklikheid en ons waardeer regtig dit wat as boere waardeer ons regtig dit wat ons insetverskaffers vir ons doen. En daarmee sê ek vir julle baie welkom by hierdie geleentheid. Julle het net soveel hoe sal ek sê bydra aan die suksesse van vanoggend as die produsente self wat die uitstekende resultate behaal het. En dan aan ons GSA personeel wat die kompetisie gereël bestuur het en vandag gereël het, Elzina, Dirk en die span. Baie dankie vir al julle moeite. Ons sien wat julle doen, ons waardeer dit en die boere waardeer dit ook. En dan die belangrikste van almal, ons boere wat vandag hier sit. Jy weet, ek vra gereeld af, jy weet, waarom doen ons hierdie goed? Waarom hou ons so 'n kompetisie? En as ons nie bly voortstrewe nie, as ons nie bly vorentoe kyk nie, dan gaan ons stagneer en dan gaan jy doodgaan. So dis absoluut noodsaaklik, laat ons altyd die grense druk, laat ons altyd vorentoe gaan. Wat meer noodsaaklik is, boere, is laat die suksesse wat ons vandag dan nou beleef en ervaar, laat dit gedeel word. As 'n opbrengs behaal word wat uitsonderlik is dit wat bygedra het tot die behaal van daai opbrengste, om dit met jou medeboere te deel, om dit met die bedryf te deel, is absoluut krities, want sonder om dit te doen, is alles wat ons nou doen verniet. So, aan die wat hierdie ongelooflike prestasies behaal het, baie welkom, baie geluk en sterkte met die uitslae van die kompetisie. Mag julle harde werk goed beloon word. Ek sê vir julle baie welkom, baie dankie. Dirk, baie dankie. Ja, dis baie waar wat jy daar sê. As 'n ou nie vorentoe gaan nie, dan stagneer jy. En vir my wat nou al, hierdie is my 3de jaar, of 3de keer moet ek sê, wat ek hierdie geleentheid help aanbied, is dit eintlik elke keer tekenend van, ongeag die opbrengste wat partykeer bietjie laer, partykeer bietjie hoër, maar die gehalte en die uitnemendheid van ons boere wat daarmee saamgaan is altyd ongelooflik hoog. Jy weet, ek sê altyd,
Suid-Afrikaanse produsent tyd vir niks, behalwe dalk vir sy vrou se woorde nie, nee. Maar goed, laat ons aangaan met die housekeeping arrangements. Ek wil vir julle net sê, ek dink ons almal weet die badkamers is deur daai agterste deur, dis ook waar ons nooduitgang is. En dan hierso rondom 12 uur gaan ons beurtkrag heel moontlik kry. Dit beteken, dan gaan ons oorgaan na die kragopwekkers toe, en dit neem omtrent so 4-5 minute. So as dit nou skielik donker word, moenie paniekerig raak nie, dit gaan net so 4 of 5 minute duur, en dan sal ons weer aangaan met die program. Dan wil ek ook net vra, ons wenners, wanneer ons julle vra om na vore toe te kom, asseblief neem jou sertifikaat in ontvangs, bask in the glory for a while, staan, dat ons jou mooi afneem, en gaan neem dan asseblief weer jou sitplek in, en dan sal ons aan die einde van die program, sal ons 'n lekker groepfoto ook hierso voorneem. Dan is dit nou vir my groot voorreg om ons funksie borg, en dis Pioneer natuurlik, wat ons ook weer wil bedank. Ons gaan hulle video speel, en daarna gaan ons oor na die oorhandiging van die sertifikate. Baie dankie. Farming is becoming increasingly more complex and the stakes even higher. Managing a farm is one of the most challenging and critical businesses on earth. Each day, farmers have to make decisions, take risks that impact their immediate and future profitability and growth. For those who want to collaborate and push as hard as they can, we are strivers too. Drawing on our deep heritage of innovation and broad farming knowledge, we spark radical and transformative new thinking. And we bring everything you need: the high-performing seed, the advanced technology, and business services to make these ideas reality. We are hungry for your success and ours. With us, you will be equipped to ride the wave of changing trends and extract all possible value from your farm, to grow now and for the future. You will leave your comfort zone, go where you haven't gone before, and break through to new frontiers. Pioneer is committed to improving people's lives and livelihoods. Our primary focus on the customer has earned us the reputation of being trustworthy, earnest, and likable. Our dedication and commitment to finding agricultural solutions to help improve crop yields and increase the productivity of farmers around the globe remains the cornerstone of our business. Pioneer, made to grow. Ladies and gentlemen, esteemed finalists of the Groei Grow for Gold competition, on behalf of Pioneer South Africa, I stand before you today with immense pride and admiration for your outstanding achievements in the world of agriculture. Your dedication and hard work have earned you a spot as finalist in the prestigious Grow for Gold competition, and I want to emphasize that each and every one of you is a winner in own right. Congratulations on reaching this remarkable milestone. Before we delve into the essence of this competition, let's take a moment and look back at where it all started. The seed of this competition was sown back in 2017 when Pioneer South Africa brought the competition from the US counterparts and successfully hosted the Pioneer Weigh and Win competition in South Africa. Over the years, this competition steadily grew, involving in what we now proudly call the Grow for Gold competition. This evolution would not have been possible without the unwavering support of Pioneer and the vision of Groei SA. The core purpose of this competition remains rooted in its origins, to provide a platform for farmers like you to showcase your skills, knowledge and dedication to the world of farming. It's a stage where the best agricultural practices are celebrated and where we collectively explore the vast potential of maize production. But it's not just about achieving the highest yield. It's about pushing the boundaries of seed genetics and technology, learning from one another and discovering what is truly possible. Pioneer is honored to be the main sponsor and vital part of this incredible initiative.
We are committed to the growth and success of South African agriculture, and our involvement in the Grow for Gold competition reflects this commitment. We aim to enrich the lives of those who produce and those who consume, ensuring progress for generations to come. I want to explore the concept of the 7 wonders of maize yield. These 7 factors are the pillars upon which successful maize production rests. Number 1. Weather. Our first wonder is the great variable, weather. We all know that South Africa's climate can be quite unpredictable, but it plays a pivotal role in maize farming. The right balance of rainfall, temperature and sunshine at the right time is crucial for a bountiful harvest. Number 2. Fertility. Fertile soil provides the essential nutrients that maize plants need to thrive. Careful soil testing and nutrient management are keys to ensuring that your crop have access to the right nutrients at the right time. Number 3. Hybrid or trade. Now let's talk about the fascinating world of maize genetics and trades. Over the past 30 years, we've seen a significant transformation in our agricultural landscape. The introduction of advanced genetics and trades have played a pivotal role in increasing maize yields. Yields have soared to unprecedented heights, directly linked to the adoption of genetically enhanced varieties and traits that improve pest resistance, drought tolerance, and overall crop health. This transformation is a testament to the power of science and innovation in agriculture. These innovations have allowed us to produce more maize per hectare, ensuring greater food security and economic stability. To quote the South African Grain Information Services, our maize yields have more than doubled in this period, from an average maize yield of 1 ton per hectare in the 1950s to an average maize yield of 5.4 ton in the early 2020s. Pioneer offers a range of high-yielding hybrids, including the innovative PowerCore hybrids launched in 2022. These hybrids incorporate herbicide-tolerant traits that provide protection against pests, ensuring healthier and more robust crops. It is important for us to ensure that you as a farmer have the right product for the right hectare. Number 4. Plant population. The number of plants per hectare significantly influences overall productivity. It is a delicate balance, and that is why our world-class agronomy team at Pioneer is dedicated to excellence and conducts research to determine the ideal plant population for a specific region, soil type, and climate conditions. This involves evaluating factors such as soil fertility, water availability, and the crop's genetic potential. Through field trials and data analysis, the team can fine-tune plant densities to maximize yields while ensuring that each plant has adequate space and resources to thrive. Number 5. Crop rotation. Maize is a hungry crop, and planting it continuously in the same field can deplete the soil and increase the risk of pests and diseases. Crop rotation, on the other hand, helps break these cycles and maintain soil health. Number 6. Tillage or non-tillage. The 6th wonder is the choice between tillage and non-tillage. Tillage can help with weed control and soil preparation, but might also lead to soil erosion and loss of organic matter. Non-tillage farming, on the other hand, conserves soil structure and reduces erosion but requires different management practices. Number 7. Biological. Beneficial microorganisms and other natural products that enhance soil health and protect crops. These biologicals are becoming increasingly important in sustainable agriculture as they reduce the need for chemical inputs. As we stand here today, celebrating your achievement as finalists in the Grow for Gold competition, let this information serve as a reminder what is achievable through innovation, collaboration, and a steadfast commitment to excellence in agriculture. I salute you for your dedication, passion, and unwavering pursuit in excellence. Thank you and best wishes to all the finalists. May your fields be abundant and your efforts fruitful as you strive for excellence in South African agriculture.
Thank you again to our main sponsor, Pioneer, for that incredible clip. Dames en here, voor ons nou oorgaan na ons 2023 Groei vir Goud finaliste toe, gaan ons eers na die eerste video kyk, en dit is die een wat handel oor ons KwaZulu-Natal en Oostelike Hoëveld mielie wenners. The top 3 producers in the maize category for the KwaZulu-Natal region are Koot Smit from Vryheid, with a pioneer yield of 15.21 tons per hectare. Bjorn Haug from Colenso, with a Pannar yield of 16.24 tons per hectare. And the winner is Job Dube from Utrecht, with a pioneer yield of 16.78 tons per hectare. The top 3 producers for the Eastern Highveld region are Davie Brits from Balfour, with a Pannar yield of 16.239 tons per hectare. Dani Bester from Balfour, with a pioneer yield of 16.666 tons per hectare. And the winner is Johan Pistorius from Standerton, planting Pannar with a yield of 17.244 tons per hectare. Ek wil nou asseblief vir Derek Matthews vra om asseblief na die verhoogte te kom sodat ons die sertifikate kan oorhandig. Dit lyk vir ons asof Bjorn dit nie kon maak nie. Kan ons dalk van Pannar se kant af net 'n verteenwoordiger kry om sy sertifikaat vir hom te neem asseblief? Dankie. Staan net vir my eers gou stil, Johan. Johan, kan ek vir jou vra om agter Dani in te skuif dat ons hom in gelid af? That's it. Thank you, Derek. Weer eens baie geluk aan hierdie wenners. I would like to introduce the next sponsor of this event, and of course that's John Deere. And to have a few words with us, I'm calling Henty Breed, who's the Marketing and Communications Manager, Africa, Middle East. But first, we will watch a clip from John Deere. Jy huiwer, want jy twyfel, sonder 'n antwoord, 'n vernoot. Staan jy stil, verstrik. Oorval deur onsekerheid, tree jy terug. Eensaam. Verg dit baie inspanning. Kop aan kop, teen die eindlose struikelblokke, veg jy om voor te kom. Jy beer stadig voort. Dit is harde werk. Bloed, sweet en trane.
Maar jy huiwer nie. Jy neem die sprong. Wrywingloos word jy bemagtig deur geïntegreerde, moeitelose nommerpas oplossings. Jy neem selfversekerd die sprong. Jy is dit eens met die wat saam met jou reis, wat jou wêreld ken. Jy neem die sprong en seevier, tegnologie wat nuwe bane weer, geanker in 'n trotse nalatiging en gebou op kennis wat oor die jare verkry is. By John Deere Financial hardloop ons sodat jy die sprong kan neem. Alright, dankie Gerrit. Goeiemiddag almal. Good afternoon to everybody. From the mechanization industry side, and then especially from John Deere and John Deere Financial, a big word of congratulations to all the category winners. We are really proud of what you achieved, the yields you are achieving, but we also know the challenges and the obstacles you need to face almost on a daily basis. Therefore, congratulations. But also congratulations to each and every, die wenner op die ou einde van die dag, is ekonomiese en volhoubare voedselproduksie. Dit sluit dan ook baie nou saam met John Deere wêreldwyd se visie wat ons het vir 2030. En dis waar ons gaan verseker dat die gebruikers van ons toerusting en ons tegnologie die mees produktiefste, mees volhoubaarste en die mees winsgewendste gaan wees. Now, how will we achieve that? Already back towards the end of 2020, John Deere globally changed to a smart industrial company. And with that, we invest almost 40 billion rand per annum on research and development. Now, the majority of that, of course, on the technology front, because if we like it or not, technology is the future, and the future is technology. In the past, we used to manage our farms on a per hectare basis. Then it changed to sections within a hectare. On some farms today, already on a per row basis. But the future is that we'll need to manage our farms per seed and per plant. Daarom is die ontwikkeling van tegnologie so ontsettend belangrik. Maar net so belangrik is die toepassing van daai tegnologie en die effektiewe aanwending daarvan deur ons boere. Daarom wil ek jy uitnooi kom gesels gerus met ons. Gesels met jou John Deere handelaar wat in jou omgewing of in jou dorp is. En dan laastens weer eens baie geluk aan al ons wenners en ek wil ook by Derek aansluit. Dankie ook vir al die medeborge en julle bydrae om hierdie baie belangrike inisiatief 'n groot sukses te maak. Dankie. Ons sal nou oorgaan na die volgende klip toe, en dis natuurlik van die oostelike Vrystaat en die sentrale streek. The top 3 producers for the Eastern Free State region are Francois van Rensburg from Reitz with a pioneer yield of 13.615 tons per hectare. Jaco Botha from Reitz with a pioneer yield of 13.75 tons per hectare. The winner is Gary Klaasen from Bethlehem, planting Pioneer with a competition record of 14.093 tons per hectare. The top 3 producers for the Central region are Stefanus Potgieter from Nigel with a Bayer dekalb yield of 13.681 tons per hectare. Japie Breed from Babsfontein, Bayer dekalb yield of 14.59 tons per hectare. And the winner is Ulof Grabi from Babsfontein with a Bayer dekalb yield of 14.631 tons per hectare. Derek, kan ek jou vra om asseblief na die verhoogte te kom? So, dankie.
Ek gaan die finaliste een vir een roep en dan eerste vraag vir François van Rensburg om na die verhoog te kom asseblief. Dan wil ek vir Jaco Botha na die verhoog nooi. As Jaco nie so is nie, kan ons asseblief 'n verteenwoordiger van Pioneer kry om sy sertifikaat in ontvangs te neem asseblief. Dankie. Dis reg, dis heeltemal reg. Gerry Klaasen kon dit ongelukkig ook nie maak nie, maar ons oorhandig sy sertifikaat en sy trofee. Geef vir my daai. Ek nooi nou die finaliste vir die Milies sentrale streek. In die derde plek Stefanus Potgieter. Dis nou eers die krag wat af is. Ja. Dan Olof Grawie. Ja, daar sal ons maar 'n bietjie rond staan. Ek sê nou staan ons maar 'n bietjie rond. Ja, ja. Ek weet nie wie's meer verlig, ek of julle dat hierdie skerm weer aangekom het nie. Ek het begin dink ek gaan moet sing en dans. Volgende gaan ek vir Beyer vra. Beyer is natuurlik ook een van ons borge van hierdie geleentheid. Ek vra vir Steve Nell, Head of Market Development Africa, om asseblief na die verhoog te kom en dan gaan hy vir ons ook 'n boodskap bring. Steve, baie dankie.
Morning, everyone. As Gerrit mentioned, Steve Nell, not to get confused with Stephen Nell, the other colleague. He looks like John Travolta. But campaign and branding lead for Africa, and it's a huge honor for me to be standing here representing Bayer, first of all, but also just to be standing in front some of these real legends we've got here in the room today. It's lovely to see a couple of familiar faces, a couple of farmers really pushing the envelope and really going the extra mile. Team members here who really put in the extra effort, valued sponsors, although competitors, I like to refer to them as colleagues as well. Groei SA, I think you guys have done a great job. It's lovely to see Magda here. She's back from holiday. She's always on holiday, but lovely to have her here as well. And everyone in the value chain, it's really great to be in the room together with all of you. The people in the room today are an exceptional bunch of people. They've mastered the art and the science of pushing the boundaries of what's possible in your specific fields. It's a testament of your abilities to adopt new technologies, to react to new challenges, and to really find innovative solutions to the age-old problems that your dad and grandfather had. All of this is done with sustainability in mind, because we all know you'd love for your future generations to farm on your fields in the future. Yield competitions like this provide us with valuable insights. It provides us as input providers, but also you as farmers and also industry with valuable insights. We've got Dani Bester who will give us a bit more information on this. But ultimately, you as farmers can take this information to farm more profitable on your farm and ultimately produce more with less. The latest stats from the UN on the human population are as follows. By 2030, there will be 8.5 billion people in the world, and by 2050, there will be 9.7 billion people in the world. So it's a climb of 1.2 billion people in 20 years. A study from 2016 showed that per minute, 150 people are added on this world, and that equates to around 2.5 people per second. Increasing food production will be paramount to feeding the growing population, along with ultimately producing more with less. To close off, Bayer's vision of health for all and hunger for none perfectly fits with the farmer's abilities to produce more with less and to feed this growing population. A huge thank you to everyone involved today. An event like this is only successful because of the people behind it. So just from the Bayer family, our family to yours, we would like to extend a huge round of applause firstly to everyone involved, all value chain members, input providers, and ultimately you, the farmers. So thank you from our family to yours, and congratulations to all the winners. Thank you. Thank you very much, Steve. We shall now watch the clip on maize production and the finalists of the Northwest Province water table and irrigation. Thank you. The top 3 producers in the maize category for the Northwest region are Jan Fouchier from Wolmaranstad, planting pioneer with a yield of 10.502 tons per hectare. Jan Roos Smith from Kulini with a Panna yield of 11.17 tons per hectare. And the winner, Adam Barnard from Ventersdorp with a Bayer decalb yield of 12.21 tons per hectare. The top 3 producers for the water table region are Casper van der Merwe from Bultfontein with a pioneer yield of 10.93 tons per hectare. Barend Bornman from Bultfontein with a Bayer decalb yield of 11.694 tons per hectare. Gerard Botma from Bothaville, Bayer decalb with a competition record yield of 13.256 tons per hectare. The top 3 producers in the irrigation maize category are Roetman Botha from Burgersfort with a pioneer yield, and the winner,
Divan Rousseau from Craddock with a Bayer dekalb yield of 21.457 tons per hectare. I'd like to call the finalists of Maize in the Northwest, and in third place, Jan Fouchier, please. Is die verkeerde een? In second place, Jan Roos Smith. En dan in eerste plek Gerard Botma. Staan vir die volgende. Nou die finaliste, familie. In die tweede plek, Edrich Mulke. En dan in die eerste plek, Divan Rousseau. I'd now like to call to stage Malcolm McKay from Alma's Agro SA for their message of support, please. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Malcolm McKay of Alma's Agro SA. We'd like to thank Grain SA for the honour being part of the Grow for Gold 2023, and like to congratulate all the prize winners here today, as well as those that make our agricultural sector the success it is. Alma's Agro SA has been providing grain cleaning solutions and grain handling solutions to the South African and African agricultural sector for the past 9 years. We strive to provide cost-effective solutions that will enable the industry to increase product yield and quality. Today, we'd like to play a short video clip on a natural plant growth enhancer product, which has been developed by one of our suppliers, Catalysis, based in Spain. The product they've developed is known as Vucid Agro. Contains specific amino acids, vitamins, minerals that produce significant improvements in the quality and performance of crops. Could we play the video? Thanks.
Right, thank you. Catalysis have done many product studies and tests on various products, sort of ranging from fruit, flowers, vegetable, through to grain crops. So as you'll see, you'll see that there's some substantial results that they've managed to achieve. So, for example, in maize, increased root growth, higher grain yield per cultivated area by 29.1%, higher air yield per area of 31.6%, increased ear diameter of 30%, larger ear size by 9.7%, larger stem diameter 12.5%. So there's some incredible results by this natural plant growth enhancer. We then have the next slide, which then moves on to effectively the results in soya. So increased pod lengths of up to 29.7%, pods per plant by 14.6%, seed weight per plant increased by 6.6%, increased yield per hectare by 6.5%. So Lucid Agro is a product that Almaz Agro would like to introduce into SA, and we actually calling on anyone here today that may be interested to run some trials locally, and let's test the product locally and see what results we can get. I believe we may be quite surprised, but yeah, that's what we'd like to just introduce to you today from our side. It's new. As far as the award's concerned, we support all the winners today, but we will be presenting effectively one of our grain cleaning machines to the soybean award winner today as part of our sponsorship. Just like to thank Grain SA and all participants again today. Look forward to speaking with you guys further. Thank you. Malcolm, thank you very much. What an incredible prize for the winner in soybean as well. Moving right along, we will be continuing with a soybean clip, and this time it will be KwaZulu-Natal and the Eastern Highveld. The top 3 producers for the KwaZulu-Natal region are Bertie Pretorius from Newcastle with a pioneer yield of 4.815 tons per hectare. Freken Boerdery from Dundee with a Panna yield of 5.52 tons per hectare. And the winner, Jacobus Lou from Paul Pietersburg, planting Agricol DM with a competition record of 5.743 tons per hectare. The top 3 producers for the Eastern Highveld region are Dani Bester from Balfour with an Agricol DM yield of 5.783 tons per hectare. Davy Brits from Balfour with an Agricol DM yield of 5.987 tons per hectare. And the winner, Dani Bester from Balfour, planting Agri-Seed yielding a competition record of 6.24 tons per hectare. I would now like to ask Dirk Strydom to join me on stage to handle the certificates. From KwaZulu-Natal in 3rd place, Bertie Pretorius. In die tweede plek, Freken Boerdery.
En in die eerste plek Jacobus Lou. Ek gaan in hierdie geval eers die tweede plek roep en dis Davie Brits. En nou vir die man wat by 'n bruilof opdaag en met die strooimeisie in die bruidhuis toe gaan. In die derde plek en die eerste plek, Dani Bester. Nou wil ons graag ons volgende borg, en dis natuurlik Santam, bedank vir hulle borgskap gedurende hierdie geleentheid. Ons kyk nou na 'n video van Santam. Farming, the backbone of our nation's economy, has transformed into a dynamic and innovative industry. From herding to harvesting, today's farmers are not just cultivated, but skilled business people, utilizing cutting-edge technology to share products with the world. As the leading agriculture insurer in South Africa, Santam is dedicated to meeting the unique needs of each farmer and safeguarding their livelihood, both on and off the farm. With a commitment to staying at the forefront of technology, Santam provides tailored and comprehensive insurance solutions, anticipating the demands of the future. To enrich the business of farmers, Santam has invested significantly in research, cutting-edge technology platforms, crop specialists, and an experienced actuarial department. Santam cares deeply about the future of farming in South Africa. For over 105 years, they have supported sustainability and transformation through multiple training and development projects across the country. From consumer education to youth development and supporting new entry farmers, Santam ensures the agricultural industry thrives for generations to come. We reward those who choose to be part of the solution, help those who need to know more, and fund the minds that keep driving the industry forward. Choose the insurer who understands the future of farming. Choose Santam. Speak to an intermediary or visit santam.co.za. Santam, insurance good and proper. Baie dankie aan Santam. Next up, we will be watching the Soya clip featuring our finalists for the Eastern Free State and Central regions. The top 3 producers for the Eastern Free State region are Brian Visser from Lindley, planting Pioneer with a yield of 4.011 tons per hectare. Paul Johan Farrell from Bethlehem with an Agricol DM yield of 5.908 tons per hectare. And the winner, Jacques Hatting from Bethlehem, planting Agricol DM and yielding a record 6.62 tons per hectare. The top 3 producers for the Central region are Olof Grabi from Babsfontein with an agri-seed yield of 4.517 tons per hectare. Erasmus van Skalkwyk from Henneman with a Pioneer yield of 4.702 tons per hectare. And the winner, Stephen Cave
from Koster, planting Agricol DM, yielding a competition record of 5.659 tons per hectare. Dirk, will you join me on stage again, please? I would like to call the finalists for soybean production, Eastern Free State, and in third place, Brian Visser. In die tweede plek, Paul Johan Farrell. En in die eerste plek, Jacques Hatting. Nou vir die finaliste vir soeiboonproduksie in die sentrale streek in die derde plek, Olof Grabie. In die tweede plek, Erasmus van Skalkwyk. En dan in die eerste plek, Stephen Cave. I would now like to call to stage Dawie Maria, Head of Information and Marketing at F&B Business Agriculture, for their message of support. Dawie, baie dankie. Thanks, Gerrit. Darwin said, it's not the strongest of the species that survives, or the most intelligent, it's the one that's most adaptable to change. In 2018 was die Springbokspan op 'n baie laagtepunt. En 'n jaar later wen hulle die wêreldbeker. Ons is alweer in daai tyd. Hoekom? Want Rassie het anders gedink. En hy doen dinge anders. Hierdie jaar vat hulle 'n stapie verder en hy en Jacques sit 'n 7-1 split op die bank. Nou het gedink 'n 7-1 bomsquad kan werk. Wel dit werk as die skopper die palle kry. En onthou net Rassie se ligte is terug. Gaan kyk bietjie. Verandering is noodsaaklik, want ons sal nie vandag hier gesit het as julle geboer het soos julle oupas het gedoen het nie. Maar verandering is net so 'n deel van landbou soos wat grond en wat reën is. Maar om positief te verander, moet jy verbeter. En dis hoekom kompetisies soos hierdie belangrik is. Om mee te ding met die bestes in landbou, om daardeur landbou in totaal te verbeter. Dis vir ons as FNB 'n voorreg om reg van die begin af in 2017, toe dit nog weeg en wen was, om toe al deel te kon wees van die kompetisie. Maar dankie aan Graan SA wat hierdie inisiatief gevat het en elke jaar net tot 'n nuwe hoogtepunt vat. Maar op die ouend
Kundigheid is noodsaaklik as jy wil verbeter. Jy gaan mos nie enige Janrap en sy maat vertrou met jou saad en kunsmis of chemie aankope nie. Net so moet jy die kundiges vertrou as dit kom by finansiering. Nou, ek hoef nie vir julle te sê wie julle daarmee kan help nie. Baie sterkte vir die komende produksieseisoen. Ons glo en vertrou dit gaan 'n goeie een wees vir ons almal en alles van die beste verder van hier af vorentoe. Baie dankie. Next up, our video clip for soybean production in the Northwest, water table and irrigation departments. Thank you. The top 3 producers for the Northwest region are Anton Hansen from Lichtenburg with a pioneer yield of 4.478 tons per hectare. JP van der Merwe from Wolmaranstad with a Pannar yield of 4.505 tons per hectare. And the winner, Joopie Fourie from Makwasi, planting Agricole DM with a competition record of 5.695 tons per hectare. The top 3 producers for the water table region are Milne Bredenkamp from Bultfontein with an agri-seed yield of 5.528 tons per hectare. Barend Bornman from Bultfontein with a pioneer yield of 5.425 tons per hectare. And the winner, Casper de Toy from Hoopstad, planting Agricole with a competition record of 6.133 tons per hectare. The top 3 producers in the irrigation soybean category are Tommy Scholtz from Bergville with a pioneer yield of 5.322 tons per hectare. Clinton Frey from Winterton with a pioneer yield of 5.423 tons per hectare. And the winner, Jan van Heerden from Hartswater, planting Agricole DM and yielding a competition record of 6.668 tons per hectare. Congratulations once again. I'm going to ask Dirk to join me on the stage for the handover, please. So first up, soybeans produced in the Northwest Province, and in third place, in the second place, JP van der Merwe. And in the first place, Joopie Fourie. Now the finalists of soybean in the water table region. In third place, Milne Bredenkamp. In die tweede plek, Barend Bornman.
En in die eerste plek Casper de Tooy. Now the finalists of soybean production under irrigation circumstances, and in third place, Tommy Scholes. In second place, Clinton Fry. Clinton Fry. And then first, and building on his 2022 success, Jan van Heerden. Jan. Ek gee vir hom net gou so te bly asseblief. Now we'd like to call to stage Malcolm Mackay of Almaz for the handover of the prize for the highest soybean yield. Thank you, Malcolm. Dankie, Dick. Now I would like to call to stage for Central Edible Oil, Andries Wessels, asseblief. Ladies and gentlemen, I've got good news and I've got bad news. The bad news is I'm the one standing between you and lunch. The good news, however, is it's not going to be a very long stand. Peter Lovelace, who is absent here today, has asked me to say a few words on behalf of Sioko, so here I am. Sioko is one of the largest crushers of oilseeds in the country, and Sioko has two facilities, one based just down the road in Boksburg, and another soybean facility in Delmas. Sioko produces high-quality crude oil used in the production of edible oils, margarine, and other edible products, as well as animal feed for the animal feed industry. In essence, over the last 20 years, the sunflower industry has seen a drastic reduction in sunflower oil yields. If we look at the driving factors behind this negative trend, it's predominantly due to the fact that genetic selection has favored grain yield at the expense of oil yield. Other production factors also includes limiting the crop to late plantings, marginalization to low potential soils, and also the fact that we limit sunflower in terms of management input. If we look at the conflict in Russia and the Ukraine, coincidentally two of the largest sunflower producers in the industry, this also has had a drastic effect on the sunflower industry. In essence, the sunflower industry is in dire need of high oils. The relationship between Syngenta and Sioko has led to the development of the industry's first high oil price premium. And we believe that this year, which will be the third year of this initial rollout,
we'll see a very drastic increase in both hectares and growers. Sioko believes very firmly that the future of sunflower lies in oil. On behalf of Peter Lovelace and Sioko, we would like to wish you a hassle-free planting season, first time and even emergence on sunflower, high commodity prices, evenly spread rain, and failing that, a Merry Christmas and a Happy New Year. We shall now move on to the sunflower section, and we'll watch the sunflower clip on oil yield first. The top 3 producers in the category sunflower oil yield per hectare are Hendrik Kotze from Hoopstad with an agricole yield of 3.569 tons per hectare. Jan Fouchier from Wolmaranstad with a pioneer yield of 3.838 tons per hectare. And the winner is Frik van Rooyen from Lichtenburg, planting pioneer with a competition record of 4.166 tons per hectare. I'd like to ask Derek Matthews to assist me with a handover, please. Thank you. In third place, Hendrik Kotze. Hendrik Kotze. Ek het hom as Hendrik Kotze. Stompie olievuur. Hierdie is opbrengs, hier is nie olie nie hoor, jy moet kyk. Hierdie is opbrengs. Ja, ons het die olie persentasie nodig. Ja, dit gaan oor die persentasies, nie die opbrengs nie. Dis reg. Ons roep vir Jan Fouchier na die verhoog asseblief. En dan die wenner met besonderse trofee, Frik van Rooyen. Hierdie opbrengskompetisies is natuurlik geweldig belangrik. En om ons meer te vertel oor hoekom dit juist so belangrik is, nooi ek nou vir Dani Bester na die verhoog toe. En ons luister graag na jou. Dani, baie dankie. So yeah, I also have some good news and bad news. The good news, well actually the bad news is I'm going to be speaking in Afrikaans. The good news for the English-speaking people is Google's got a translator. So no excuses. So ja, so nou daar is my gevra, weet, wat is die waarde van hierdie tipe kompetisies? Ek dink vir ons as produsente en ek dink vir my as produsent toe ek begin het daai tyd met die eerste kompetisie, lokale kompetisies wat ons daar gehad het. Jy weet toe dit half eintlik daai tyd moes begin half as die bragging rights
weet wat daar was. Maar om by daai tipe opbrengste en goed uit te kom, weet is daar 'n klomp wiskunde en goed wat moes gebeur het. Nou ek meen, as jy nie weet wat die tipe opbrengste en goed is wat daar is wat bereik kan word nie, dan hoe weet jy nou eintlik of jy goed is en of jy sleg is, weet waar verloor jy, waar wen jy? En ek het begin kyk na die Amerikaanse kompetisie, die NCGA, en ek het begin kyk na daai ouens wat daarso weet, wie is die wenners, wie is die ouens wat regtig weet uitgaan en bietjie die naald en goed skuif en potensiaal en goed druk, want daai sakkie saad en goed word op jou plaas afgelaai. En hoe weet jy waar gaan, ek dink milies 80 tonne hektaar as jy daai sakkie oopmaak teoreties, nou waar gaan al daai ander opbrengs goed, hoe gaan jy maak om opbrengs te beskerm, want dis nie 'n ding van opbrengs maak nie, dis 'n ding van opbrengs beskerm. So hierdie kompetisie en hierdie platform, ek dink elke ou wat hierso is, het jy nou eerste, tweede, derde waar jy geplaas het, elkeen van ons hierso wat gewen het, daar's iets wat jy doen wat jou in 'n klas sit van jou eie, en dis lekker om te kompeteer teen iemand anders, maar die beste of die grootste iemand om teen te kompeteer is jy jouself. Nou ek weet baie ouens sê altyd ja, maar dit reën altyd meer daar op een ou se plaas of op 'n ander ou se plaas of so. Nou dit is glad nie, as jy daai benadering het, dink ek is hierdie tipe platform nou nie eintlik vir jou nie, maar die platform wat hier geskep is, dink ek is om jouself te benchmark teenoor waar die bedryf heen gaan. Ek meen 6 ton sojas 4-5 jaar terug was nog dit was nog half ongehoord geweest. Vandag begin dit half bietjie meer van 'n algemene ding word. En selfs droëland mielies en goed ook, besproeiingsmielies. Ek dink as die load shedding nie so geplaat nie, kon ons almal dalk miskien nog bietjie beter gedoen het daar ook. Maar hierdie tipe ding is eintlik na die tyd gebeur. So vir jou om te leer waar om heen te gaan, is altyd daai artikels wat Magda en Gerrit hulle vir ons mooi skryf, weet van wat elke ou gedoen het, nou ek weet elke ou het 'n nuwe planter en almal plan die pitte reg rondom. Maar sodra jy begin 'n oproep maak en ek is bevoorreg dat ek self met die Amerikaners met die NCGA, weet dis in vandag se tyd, die wêreld het baie klein geword, so jy kan gaan en jy gaan daai ou bel en jy gaan vir hom vra en jy kan kontak daar en uitvind wat is jou, waar lê jou probleem, jy weet ek vat dalk is dit miskien jou loskakel wat jy moet huis toe stuur. Dis dalk waar jou probleem is, want elkeen van ons het tog 'n span ouens op die plaas. En elke ou, dit is nie net 'n enkele ding wat daar is nie. En weet geleenthede soos hierdie, dit is waar jy kan sien weet watse kultivars is goed wat potensiaal het. Jy weet en elke ou boer in 'n ander area. En wat doen daai ou wat jy anders doen? En dis nie noodwendig altyd om te sê weet dalk 'n ou wat gewen het boer beter as jy nie. Dis dalk miskien daai ou wat in 5de of 6de plek is. Dis miskien dalk daai iets wat daai ou doen wat jy by jou kort. En ek dink hierdie platform ek het vanoggend vir Dirk ook gesê, ek dink daar's miskien so 1 of 2 goed ook wat ons moet inbring van die Amerikaners se kant af, sodat ons kan sorg dat ons uiters effektief so lank as moontlik kan boer en selfs vorentoe gaan ook, want met die dierinsette en goed vandag, hierdie tipe platform wys uit waar kan jy weet waar kan jy bietjie spaar en waar moet jy die goed aanwend. Om by daai, want dit is nie altyd more is beter nie. Baie ouens dink ja, jy koop 'n oes, nou ja, jy kan seker 'n oes gaan koop, maar as jy elke jaar gaan en jy gaan doen die wiskunde voor die tyd, weet kry daai stuk land en hou rekord van elke liewe ding wat daar aangaan, dan gaan jy begin 'n patroon volg en daai patroon gaan jy sien, dis hoekom jy vandag hier is, want ek dink almal wat hier is vandag het dieselfde passie, weet om te doen wat ons doen. En ek dink na die tyd hierso, ek dink dis waar dit lekker is om saam met die ander wenners te staan en te hoor wat hulle te doen het. Weet 'n geleentheid soos hierdie is altyd lekker en al het jy nou vandag, so ek sê dalk miskien bietjie kort gekom of was dit jou beste wat dit is, onthou net volgende jaar is altyd 'n beter jaar. So en ek wil vir almal van julle sê ek hoop julle het 'n geseënde jaar. As dit 'n moeilike jaar is die eerste een en dit gaan ook die laaste een wees nie. En die liewe Vader is altyd goed vir ons. Ons het nie gekom tot waar ons is vandag omdat ons gelukkig was nie. So nee, die liewe Vader se seën vir almal van julle op julle oeste. Dankie. Dani, baie dankie vir jou inspirerende boodskap. Ek stem met jou heeltemal saam. Jy weet, elke finalis in elke afdeling hier so is 'n wenner eintlik in eie reg. So ek wil julle waarsku, julle moet julleself maar asseblief gereed hou. Julle gaan heelwat van die nuuskierige media op julle spoor kry om te uitvind presies hoe werk jou resep en hoe presies hoe jy dit reg gekry. Ons gaan nou oorgaan na die sonneblom video toe en hierdie keer kyk ons na opbrengste. So kom ons terug en sien wie's die finaliste en die wenners.
The top 3 producers in the category Sunflower Grain Yield per Hectare are Henry Coetzee from Koster with a panna yield of 3.995 tons per hectare. Stompie Olivier from Ventersdorp with a panna yield of 4.033 tons per hectare. And the winner is Frick van Rooyen from Lichtenburg with a pioneer yield of 4.166 tons per hectare. Ek wil gevra dat Derek my by vroeg sal kom help asseblief. Dankie. En in die derde plek, Henry Coetzee. In die tweede plek, Stompie Olivier. En in die eerste plek, ek wil amper sê die sonneblomkenner van Lichtenburg, Frick van Rooyen. Dankie Derek. Om nou vir ons die geleentheid af te sluit, vra ek vir Dr. Dirk Strydom van Graan Suid-Afrika om vir ons te kom hanteer. Dankie. Gerrit, baie dankie. Mede-produsente, baie dankie. Dankie dat julle hier is. Ek dink as ek vandag hier staan, dan is my baadjie nie klein van oorgewigheid nie, maar dit is van my bors wat gegroei het as ek na al hierdie opbrengste kyk. Ek dink nie almal daar buite besef altyd wat dit verg om so opbrengs te kry nie. In South Africa, we're not very privileged to have a lot of subsidies and a lot of support mechanisms. So that means we need to be on the top point of efficiency. Ons moet uiters effektief wees. En dis waar hierdie platform vandaan gekom het om te sê, hoe kan ons daar grense skuif? Hoe kan ons die genetika druk? Hoe kan ons hulpbronne wat tot ons beskikking is druk? Nou, ek is regtig baie trots om vandag te kan sê, ek dink regtig ons is die beste produsente in die land, wat hier by mekaar is. Nie net dit nie, ons is die beste produsente in die wêreld. As mens kyk na waarmee ons moet boere met wat ons het, dan bewys ons dit elke keer. Nou, ek en Dani het vanoggend gepraat, ek dink ons probeer elke keer iets nuuts en elke keer die grense bietjie skuif. So ek dink ons moet nou dalk die Amerikaners aan oorkant gaan sien en vir hulle sê, gee 'n stuk land daar, en ons sit 6 produsente daarop, 3 Amerikaners en 3 Suid-Afrikaners, en ons gee hulle 'n stuk land hier, en ons sit 3 Amerikaners en 3 Suid-Afrikaners, en dan kan ons nou appels met appels begin vergelyk. En ek dink dit sal 'n baie interessante kompetisie van so iets wees, so dalk kry ons dit reg, so hou dop in die toekoms, dalk kan ons so iets doen. Van ons kant af, van Graan SA se kant af, wil ons julle regtig bedank. Dankie vir wat julle doen vir die land, dankie wat julle doen vir stabiliteit in die land, maar ook dankie wat julle doen vir ons plattelandse omgewings. Sonder produsente weet ons kan ons land nie funksioneer nie. En soos julle gesien het ons handelsmerk verander, en het ons die fokus daarop dat as 'n kollektief is ons beter. En as mens gaan kyk waar ons tans in Suid-Afrika staan, is dit die enigste manier wat ons vooruitgang en vorentoe kan gaan, is wanneer ons goed saam doen as 'n kollektief en seker maak, ons kry die goed reg. So van ons kant af baie dankie vir die inskrywings. Soos Gerrit genoem het, is die joernaliste gaan julle kontak, hulle gaan vir julle vra, deel van die ding is om by mekaar te leer. So moet asseblief nie skaam wees om jou geheime uit te gee nie, gee daai geheime uit,
Een van die tekorte wat ons in Suid-Afrika het is regtig om op die toppunt van ons agronomiese praktyke te wees. En dis 'n missie van ons kant af waar ons met verskeie navorsers werk, verskeie instansies werk om juis seker te maak die navorsers wat ons vandag oplei is die toekoms in term van agronomie, want agronomie soos wat ons dit vandag ken en agronomie oor 10 jaar gaan nie dieselfde wees nie. So leer by mekaar, vandag hier ook, ruil nommers uit, praat met mekaar, challenge mekaar bietjie ook, en dan as die joernaliste by julle is, gee asseblief vir hulle soveel as moontlik inligting. Ons gaan 'n bundel ook saamstel, wat ons gaan publiseer in ons SA Graan tydskrif, om seker te maak die ouens wat nie vandag hier is, dat hulle ook van julle geheime resepte kan kry, en dat hulle ook kan sien waar die filosofie is, en hoe ons die genetika kan druk. Nou belangrik op die ouend van die dag is die volhoubaarheid, so as ons aan die opbrengste goed werk, en ons weet ons moet opbrengste bly styg om volhoubaar in die toekoms te bly, maak dit natuurlik ook die ekonomie van dit ook sin. En ek dink dis wat Dani mooi gesê het, is die wiskunde moet daarom ook bietjie klop in die somme. So gaan doen daai som deel van dit, en gaan kyk waar is die regte kalibrasie om jou optimale wins uit hierdie uit te kry. Van ons kant af baie dankie. Dankie dat julle sulke wonderlike werk doen, en ons sien uit daarna om volgende jaar nog hoër opbrengste te kry, ten spyte van 'n El Nino. Ek het gehoor hulle noem so iets. Ons het goeie opbrengste in daai jare ook al gehad, so dit gaan als oor wat ons kan regkry en wat die timing is van die hulpbronne wat vir ons gegee word. So met dit baie dankie. Dankie dat julle hier was, en dan wil ek net vra al die wenners, sal julle asseblief net na vore kom, laat ons net van julle 'n foto kan neem. Dankie. Baie dankie Dirk. Ja, ek dink julle idee om 'n paar boere daai kant toe te stuur en 'n paar van hulle ouens hiernatoe te kry, dink ek is 'n baie goeie idee. Ek dink ons plaaslike ouens daai kant gaan in die hemel wees, en hulle ouens wat hiernatoe kom gaan op 'n episode wees van Survivor South Africa. Net 'n laaste bedanking weer eens aan die borge. 'n Geleentheid soos hierdie is nie moontlik sonder die bystand van 'n hele bedryf nie, en die ouens wat die natuurlike insette verskaf. So ons wil net weer eens baie dankie sê vir Pioneer, vir John Deere, Santam, Sioko, F&B, Bayer, Omnia en Elmas Agro. Baie dankie weer eens aan ons borge. Ek dink hierdie was 'n absolute fantastiese geleentheid. Dan net aan ons wenners ook, wanneer julle vorentoe kom, die boksies vir julle trofees, daai pragtige glas trofees is hierso aan die linkerkant, my linkerkant, julle regterkant. Julle kan dit ook net daar kom kry, dan het julle 'n mooi boksie om jou trofee in jou huis toe te neem. En ja, soos Dirk gevra het ook, asseblief al ons wenners, al die finaliste, asseblief hier na vorentoe, dat ons 'n mooi groepfoto kom neem. Dan van my kant af, Gerrit Besuidenhout van Landbou Weekblad, ek sê vir julle baie dankie vir die teenwoordigheid. Dit was regtig vir my 'n ongelooflike voorreg om hierdie geleentheid weer eens as seremoniemeester te deel met julle, en dan kom ons gaan geniet 'n lekker middagete. Reg dan, totsiens.
kan ek net weer eens vra vir die finaliste asseblief, almal na die verhoog, ons wil gou-gou 'n foto neem asseblief. Baie dankie.